who scored 38 votes. Some staff of the Federal Capital Territory Administration were reported trapped as protesting FCT indigents invaded the Secretariat premises to grant all activities. The youth vowed to occupy the minister's office until he swears in chairman-elect of the 6th Area Council in line with Thursday's FCT High Court order. It was announced that all gates leading to the Secretariat were shut, with the angry protesters controlling the entry and exit point, including that of the FCT ministers. Reports have it that confused staff trapped in their various offices were asked by the protesters to forget about running home to their family members. However, the FCT ministers and the permanent secretary of the ministry were all not on seats at the time of the invasion. The Osun Muslim Pilgrims Welfare Board has commenced campaign of 2022 intended pilgrims to the permanent Hajj transit camp. A statement from the administrative secretary of the board, Mr. Bolaji Soni, indicates that the campaign is to prepare the intended pilgrims for their airlift to Saudi Arabia. Venue of the campaign is the state's government secretariat, Central Mosque. The statement disclosed that the flights of Osun intended pilgrims are scheduled for Monday and Tuesday next week. It therefore adds that intended pilgrims should check for their flight schedules at the head office of the board to know their schedules as from the evening of next Sunday. Meanwhile, intended pilgrims will be subjected to a mandatory PCR test today, in line with the guidelines for this year's Hajj by Saudi Arabian authority. Hence, they should report for the exercise and abide by the laid down regulations, as officials will not hesitate to remove any intended pilgrim that did not participate in the PCR test. Intended pilgrims of the state of Osun are expected to be airlifted from the Hajj cargo terminal of the Murtala Mohammed International Airport for this year's operation, while welfare with Governor Adegboyega Otola will also be done within the period of campaign. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Ileawiye Okebalo Osogbo, Voice of the West. Now, our mid-news message. Weekend festivity is key in this part of the world. As you wine and dine this weekend, be moderate to avert regret. Ondo State Governor Oluwarotimi Akeredolu has faulted pronouncement by federal government that ISWAP terrorist group were responsible for last Sunday's terrorist attack on St. Francis Catholic Church, Owo local government area. Speaking during an interaction with Swiss-based Christian human rights organization Christian Solidarity International, the Ondo State Governor said the Southwest region has been a peace haven before the attack. He insisted that ISWAP always take responsibility for any attack it carries out. According to him, a single police command cannot guarantee safety in this country. Hence the urgent need for state police, as Amotekun suffers a lot of limitation in getting all the equipment needed to fight the criminals. Arakunrin Akeredolu described the international community reactions to the killings in Owo as unprecedented. Experts in next year SPD have claimed that poor implementation of Nigeria's National Action Plan for preventing and countering violent extremists has resulted to relenting carnage and loss of lives through terrorism in Nigeria since 2017, when the plan was introduced. To be recalled that the action plan was unveiled by the Office of the National Security Advisor at the instance of President Muhammadu Buhari to provide a policy basis for engaging with the challenges of violent extremism in Nigeria. The document identified the core constituencies to focus on, including women and girls, families, schools, community leaders, faith-based organizations, health social workers, civil society organizations, media and social media influencers, artists and social mobilizers, political leaders, private sector and markets, policing and civil-military relations. The Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) has told Justice Mojisola Dada of the Ikeja Special Offences Court, Lagos, that the social media celebrity Ismail Mustafa, popularly known as Mumba, had defied the court order by traveling to Dubai with a new international passport. EFCC had on January 12 charged Mumba and his company
Ismail Lob Global Investment Limited with 6 billion naira money laundering. The court had on March 28 ordered Monfa to submit his international passport to court after his bail sum was reduced from 200 million naira to 25 million naira. However, during the last sitting, the FCC counsel Rotimi Oyedepo informed the court that the parties did not come to a conclusion, but the defendant hired an Emirates airline and traveled to Dubai after he had submitted his international passport on the order of the court. The United Nations Human Rights Office voices alarm over the death sentences handed to 3 foreign fighters in eastern Ukraine's Russia-backed self-proclaimed Donetsk People's Republic. The United Kingdom and Germany condemned the verdicts, with Berlin saying they highlight Russia's complete disregard for the basic principles of humanitarian international law. Ukraine's defense ministry has claimed that Russia was seeking to completely destroy Ukrainian statehood as its forces pressed ahead with the offensive in the country's eastern Donbas region. Meanwhile, the UK has warned there is a risk of a cholera outbreak in Russian-occupied Mariupol, with the southeastern port city medical services allegedly on the verge of collapse. And to end the news at dawn, here again at the major point. The presidential candidate of the All Progressives Congress and former governor of Lagos State, Asiwaju Bola Tinubu, has held a closed-door meeting with Governor Yaya Bello of Kogi State in what political observers said was part of reconciliatory moves to pacify aggrieved aspirants of the APC presidential ticket. The Osun Muslim Pilgrims Welfare Board has commenced campaign of 2022 intended pilgrims to the permanent Hajj transit camp ahead of their flight scheduled for Monday and Tuesday next week. Ondo State Governor Oluwarotimi Akeredolu has faulted pronouncement by the federal government that ISWAP terrorist group was responsible for last Sunday's terrorist attack on St. Francis Catholic Church Owo local government area, saying ISWAP always take responsibility for any attack it carries out. The United Nations Human Rights Office voices alarm over the death sentences handed to 3 foreign fighters in eastern Ukraine's Russia-backed self-proclaimed Donetsk People's Republic. And that was the news at dawn, edited by Latif Agbola and delivered by Olushola Egbodofo. For more about us, you can visit www.osbcng.org. Thanks for listening. Iroyin ní kutu àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Iroyin ní kutu àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yè kóró, ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ojúmọ́ o. Ìròyìn ní kutu àì Abíọ́dún Bàbádíà lóníròyìn ṣáájú ẹbọ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Olùdíje fúnpò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti gómìnà Yàyà Bello wọ yẹ̀wù pàdé. Ikọ̀ àwọn arìnrìn-àjò hajj láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kórajọ láti tẹkọ̀ létí láìpẹ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo náà ka àlébù sí ìjọba àpapọ̀ lórí ìkọlù tó ṣẹlẹ̀ nílùú Ọ̀wọ̀. Àjọ àgbáyé kan tọ́ka ìṣẹ̀lẹ̀ ìdájọ́ ikú ìṣekúpani ilẹ̀ Russia bí ohun tó kù díẹ̀ káàtó. Ìròyìn àrè lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Olórí ilé asòfin àgbà ilẹ̀ yìí Sínátọ̀ Ahmed Lawal ti ṣèpàdé gbòǹkẹ́lẹ́ kan pẹ̀lú àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ilé asòfin ilẹ̀ yìí. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn adarí ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ilé asòfin náà ló kọ́ké sí àwọn oníròyìn láti yọjú síbi ìpàdé ọ̀hún, àmọ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà kọ̀ láti jẹ́ káwọn oníròyìn wọlé sínú gbọ̀ngàn ìpàdé náà. Ẹ rántí pé àwọn òṣìṣẹ́ ilé asòfin ilẹ̀ yìí ti gùn lé ìyanṣẹ́lódì láti ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ yìí lẹ́yìn táwọn aláṣẹ ilé asòfin náà kọ̀ bẹ́ẹ̀lì lórí àdéhùn tí wọ́n bá ẹgbẹ́ náà ṣe lórí sísan ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àjẹ́lẹ̀ owó oṣù àti àjẹmọ́nú àwọn òṣìṣẹ́ tó wà
nílé asòfin ilẹ̀ yìí. Wáyé olùdíje fúnpò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó tún ti fìgbà kan rí jẹ́ gómìnà nípínlẹ̀ Èkó aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ti wọ yẹ̀wò ìpàdé gbòǹkẹ́lẹ́ kan pẹ̀lú gómìnà ìpínlẹ̀ Kogi ọ̀gbẹ́ni Yàyà Bello. Àwọn lámì tọrọ òṣèlú tọ́ka ìpàdé tó wáyé náà gẹ́gẹ́ bí ara ọ̀nà láti pẹ̀tù sí èyíkéyìí àwọn olùdíje fúnpò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó fìdí rẹmi lọ́kàn. A rí gbọ́ wípé olóyè Tinubu láwọn gómìnà kan bíi ọ̀gbẹ́ni Babájídé Sanwó-Olú ti ìpínlẹ̀ Èkó, gómìnà ìpínlẹ̀ Zamfara Bello Matawalle àti gómìnà ìpínlẹ̀ Kano Alhaji Abdullahi Ganduje Bákọ̀wọ́rìn lọ síbi ìpàdé náà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Edo tẹ́lẹ̀ tó tún fìgbà kan rí jẹ́ alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC Adams Oshiomhole náà wà lára àwọn tí wọ́n dìjọ rìnrìn àjò ọ̀hún. Ẹ rántí pé olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu ní ẹgbẹ́ òṣèlú APC padà dìbò yàn láti jẹ́ olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣà ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tó sì ń gbégbèsẹ̀ láti yan ẹni tí ó jẹ́ igbákejì rẹ̀ tí wọ́n jọ díje fúnpò ọ̀hún báyìí. Ṣáájú àsìkò ìdìbò àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí lọ́dún tó ń bọ̀, olùdíje méjì fún ipò ààrẹ ló fojú hàn fún ẹgbẹ́ òṣèlú African Action Congress AAC. Aṣáájú ikọ̀ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ọ̀gbẹ́ni Ọmọyẹlé Sowore ló jẹ́ olùdíje fún ti igun àkọ́kọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú AAC ọ̀hún, tí ẹnjiníà Yakubu Muhammed náà sì jẹ́ olùdíje ẹlẹ́ẹ̀kejì fún igun kejì lábẹ́ ìdarí alága tẹ́lẹ̀ fún ìgbìmọ̀ mọ́jọ́bàjẹ́ ẹgbẹ́ ọ̀hún olóyè Leonard Ezua. Olóyè níbi ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ náà tó wáyé lọ́jọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí nílùú Àbújá ni ẹnjiníà Muhammed ti fẹ̀yìn ojúgbà rẹ̀ olóyè Karo Nwosu bẹ́lẹ̀ láti di ààyè olùdíje fún tìgun kejì ẹgbẹ́ náà lọ́jọ́ yìí. Àjọ tó ń ṣètò ìrìn àjò sílẹ̀ Mọ́kà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àkójọpọ̀ àwọn tó fẹ́ rin ìrìn àjò sílẹ̀ Mọ́kà lọ́dún yìí síbùdó àjọ náà. Àtìjáde tí akọ̀wé àjọ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Bọ́lájí Sanni fi síta fi hàn wípé ṣíṣe àkójọpọ̀ àwọn alálàájì tuntun ọ̀hún láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun náà lásìkò yìí ló wà láti gbára wọn dì fún ọkọ̀ ojú òfurufú tí ó kó wọn lọ sílẹ̀ Saudi Arabia. Ọ̀gbẹ́ni Sanni ṣàlàyé pé lọ́jọ́ ajé àti ọjọ́ ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ nírètí wà wípé ọkọ̀ bàálù tí ó kó àwọn èèyàn ọ̀hún ó tẹkọ̀ létí lọ sí orílẹ̀-èdè náà, tí ó sì ké sí gbogbo àwọn alálàájì tuntun ọ̀hún láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n wà nítòsí àti ọ̀nà jíjìn láti kóra wọn jọ sí ibùdó àjọ alálàájì ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó wà ní olú iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí, kí wọ́n sì tún wo àsìkò léyìí tí ọkọ̀ bàálù wọn yóò gbéra láì falẹ̀. Ilé àwùyé òkè baálé Òṣogbo láti ròyìn láti lè ṣe rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ̀gbọ́n ìmọ̀ràn ta ní fún yín, máa rántí dájú sáká wípé gbogbo òpin ọ̀sẹ̀ báyìí ni àríyá tó ń ti gbàgbàdúdú máa ń pọ̀. Má kọjá àyè rẹ kò ṣe ohun gbogbo níwọ̀ntúnwọ̀nsì. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo arákùnrin Rotimi Akeredolu ti bu ẹnu àtẹ́ lù bí ìjọba àpapọ̀ ti lòdì ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ìkọlù tó wáyé ní ilé ìjọsìn kátólíìkì kan nílùú Ọ̀wọ̀ lọ́jọ́ ìsinmi tó kọjá mọ́ iṣẹ́ ikọ̀ sùmọ̀mí ISWAP. Nígbà tó sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì kan tó wá láti ilẹ̀ Switzerland ní tí ṣe ikọ̀ Christian Solidarity International, gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo ní àlàáfíà àti ìfọ̀kànbalẹ̀ wà lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí ṣáájú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nílùú náà. Ó ní ikọ̀ sùmọ̀mí ISWAP máa ń yọbọ̀bọ̀ síta sí èyíkéyìí ìkọlù tó bá mọwọ́ mẹsẹ̀ nídìí rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, kò sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá léyìí tí ó ṣe fọkàn tẹ̀ lásìkò yìí wípé ó lè dáàbòbo ẹ̀mí àti dúkìá ọmọnìyàn lásìkò yìí, léyìí tó ń pè fún
títúnbọ̀ ṣe àgbékalẹ̀ ikọ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ àti ríro ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn lágbára sí i láti jẹ́ kí wọ́n lè ráàyè kojú àwọn karambání ẹ̀dá. àjọ tó ń fìrò máwọn tó bá pa owó ará ìlú pọ́npọ́ nílẹ̀ yìí EFCC ti fi tó onídàájọ́ Mojísọ́lá Dàda ti ilé-ẹjọ́ tó ń gbẹ̀sùn ọ̀daràn tó dáyàtọ̀ nípínlẹ̀ Èkó létí pé gbajúgbajà aláfẹ́ni Ismaila Mustapha tọ́pọ̀ mọ̀ sí Mofa ti tẹ ojú àṣẹ ilé-ẹjọ́ mọ́lẹ̀ pẹ̀lú bí ẹni ọ̀hún ti mórílé ìlú Dubai nípa lílo ìwé ìrìnnà sílẹ̀ òkèrè tuntun míì. ṣáájú ni àjọ EFCC ti wọ́ ọ̀gbẹ́ni Mustapha Mofa lọ àti iléeṣẹ́ rẹ̀ Ismailov Global Investment Limited lọ sí ilé-ẹjọ́ lórí ẹ̀sùn fífẹ̀yìn pọn owó ìlú lọ sílẹ̀ òkèrè. lọ́jọ́ 28 oṣù kẹta ní ilé-ẹjọ́ wá pàṣẹ fún ọ̀gbẹ́ni Mustapha náà láti kó ìwé ìrìnnà rẹ̀ kalẹ̀ lẹ́yìn tí ilé-ẹjọ́ fààyè gba onídùúró rẹ̀ pẹ̀lú sísan mílíọ̀nù 25 náírà látòrí 2 mílíọ̀nù náírà tí wọ́n ti kọ́ gbé ìdájọ́ sísan owó ìtanràn lé lórí tẹ́lẹ̀. nílẹ̀ òkèrè àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ti ké sí gbajúgbajà olórí ti ké gbàjarè lórí ìdájọ́ ikú àwọn ajagunta ilẹ̀ òkèrè mẹ́ta kan lápá ìlà oòrùn ẹkùn ilẹ̀ Ukraine tílẹ̀ Russia ṣàtìlẹ́yìn fún. ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àti orílẹ̀-èdè Germany ń bu ẹnu àtẹ́ lu ìdájọ́ ikú náà tí ilẹ̀ Germany tọ́ka orílẹ̀-èdè Russia bíi ilẹ̀ tí kò bọ̀wọ̀ fún ìdáàbòbò òfin ìṣíjú àánú wọmọnìyàn lágbàáyé. iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ Ukraine ní ilẹ̀ Russia ló ń gbèrò láti jẹ orílẹ̀-èdè Ukraine run pátápátá tí kò sí ẹ̀fẹ́ kí àwọn ológun àti àwọn tó ń gbé nílùú ọ̀hún kó mímọ́ bí tí wù ó mọ́. ká tó mọ́ ìròyìn ní kùtù àì wá sópin ẹbọ kókó wa mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. olùdíje fúnpò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC lórílẹ̀‐èdè yìí àti gómìnà ìpínlẹ̀ Kogi ọ̀gbẹ́ni Yàyà Bello ti wọ́yẹ̀wò pàdé láti tún pẹ̀tù sáwọn tó ṣeéṣe kó máa fapá jánu lẹ́yìn ètò ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó wáyé lẹ́nu lọ́lọ́ yìí. ikọ̀ àwọn arìnrìn-àjò sílẹ̀ hajj láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kórajọ láti tẹkọ̀ létí lọ sílẹ̀ Saudi Arabia láìpẹ́. gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo ti nàka àlébù sí bí ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti lọ́dì ìkọlù tó ṣẹlẹ̀ nílùú Ọ̀wọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀wọ̀ nípínlẹ̀ Ondo mọ́ ìkọlù àwọn ọmọ ikọ̀ sùmọ̀mí ISWAP. àjọ àgbáyé nàka àlébù sí ìdájọ́ ikú lẹ́yìn tí wọ́n gbé kalẹ̀ fáwọn ajagunta mẹ́ta kan lápá ìlà oòrùn ilẹ̀ Ukraine. èyí ló pin ìròyìn ní kùtù àì. Lateef Agboola lólóòtú, Abiodun Babadia lóníròyìn yìí. fẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àti ọ̀rọ̀ tó tún jọmọ́ ti iléeṣẹ́ yìí ẹ tún lè kàn sí ìtàkùn ìjára www.osbcng.org. mo kì yín ẹ kú àjíòde o.